Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has launched a strong political attack on Indian National Congress over the Women's Reservation Bill, calling its failure a missed historic opportunity. Speaking on the issue, the Chief Minister said women today are excelling in every field and make up nearly half of India's population. He stressed that greater representation of women in the parliament and state assemblies is crucial for inclusive and balanced governance. Targeting the Congress, he alleged that the party opposed Nari Shakti Vandan Adhiniyam, which could have ensured the election of around 272 women to parliament. He described the bill's failure as a black day in India's democratic history. CM Majhi also backed Narendra Modi, saying the Prime Minister is committed to women's empowerment and will ensure the law is implemented. He warned that opposition parties may face backlash from women voters in the future. Accusing the opposition of celebrating the bill's failure, the Chief Minister called it insensitive and short-sighted. He added that women across the country will give a strong response through their votes, reinforcing their growing role in shaping India's political future. गत 17 तारीख भारतीय गणतांत्रिक इतिहास रे एक कला दिवस थिला आ तार कारण होछि एही दिन कांग्रेस दल नेतृत्व रे विरोधी दल देशर कोटी कोटी महिलांकर स्वप्न को चुरमार करबा सहित संविधान रो 131तम संशोधन को सामान्य लोकसभा रे पराजित करिकरी एही हार को सामान्य हसी हसी उत्सव भाव पालन करिसेंती। एहा देशर महिलांकर प्रकृत रे हार नुह, एहा समानंकर अहंकार, एहा होछि अपरिणाम दर्शितार हार एवं निश्चित भाव में तार उत्तर आगामी दिन में ये भारत वर्षर नारी शक्ति भोट देवा समय निश्चित भाव में से ताहार उत्तर देवे। आज देशर झील माने महिला माने सबु क्षेत्र में पारदर्शिता आज श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करें। किंतु आज जदि आम वास्तव में देखा कांग्रेस से वास्तव में जदि आम हिस्ट्री को भी देखा ताले निश्चित भाव में से केवल महिला सशक्तिकरण ना केवल गोटे ये हूँ केवल स्लोगान एवं यह गोटे फैशन कह जाई पारे।